Na mtazamaji, natumai ubuheri wa afya popote pale ulipo, na shukran sana kwa kuungana nami katika habari zetu za majira ya EBN Saamoja. Kuna mengi tuliokuandalia, lakini kwanza tuanze na vidokezo. Uhusiano wa Kenya na Indonesia waboreshwa huku nchi hizo mbili zikitia sahihi mikataba za kiuchumi. Bunge la Seneti latarajiwa kupanga kikao baada ya kupokea hoja ya mazungumzo ya uwiano. Mimi sio mshukiwa, Mathe Wangara kwa jina la Nancy Kigunzu akataa kuhusishwa na biashara ya mihadarati. Fuateni sheria za barabara, Naibu Rais Rigathi Gachagua waonya waendeshaji bodaboda. Naam, karibu katika habari zetu kamili. Mimi ni Belinda William. Na Rais wa Indonesia Joko Widodo mapema hii leo ameweza kufanya kikao cha faragha na Rais William Ruto katika mpango wa kuimarisha na kuboresha uhusiano wa taifa hizi mbili. Rais William Ruto na Widodo waliweza kushuhudia utiwaji wa saini kwa mikataba ya kibiashara baada ya kuafikiana katika mazungumzo hayo ya faragha, ikiwemo ile ya kawi, madini, elimu, kilimo, mafuta ya kula na hata afya. Indonesia pia kupitia makubaliano hayo imeweza kujiunga na Senegal na Komoro kama mataifa ambayo raia wake wanaruhusiwa kuingia nchini Kenya bila visa. Rais Ruto aliyezungumza baada ya kutiwa saini kwa mikataba hiyo alisema kuwa ushirikiano baina ya taifa hizi mbili utaimarisha maendeleo na pia kusawazisha biashara kati ya Kenya na Indonesia. I have informed His Excellency the President that Kenya is open for business. A significant step in this direction must remain the relaxation of and progressive abolition of visa restrictions to enter or to entry between our two nations. On our part as Kenya, we have taken the decision to extend the visa-free entry not only to holders of diplomatic and service passports, but to all holders of Indonesian passports. So our friends from Indonesia can now come to Kenya visa-free to seize an emerging opportunity towards improving the balance of trade between our two countries. The position at the moment is that we are importing close to $500 million of products of different categories from Indonesia, and we export just under $100 million of product. That speaks two things. Number one, that we have an uneven trade imbalance, and also that the scope is not what we would expect. Both those give us the two opportunities to balance our trade, but to also scale up our trade between our two countries. The instruments that have been signed here will go a long way in providing the necessary environment for us to scale up that trade. Tukisonga mbele na taarifa nyingine, kamati maalum ya mazungumzo ya kuleta uwiano imerejelea mazungumzo yake hii leo katika ukumbi wa Bomas. Licha ya ubishi kuhusu ajenda kuu za mazungumzo hayo, wanakamati wa Kenya Kwanza na wale wa Azimio wameshiriki kikao hicho. Kamati hiyo iliyoongozwa na kiongozi wa walio wachache katika bunge la kitaifa Opiyo Wandayi aliyeweza kumshikilia zamu kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka ambaye amesafiri nje ya nchi, wakiwa na mwenzake wa upande wa Kenya Kwanza ambaye ni kiongozi wa walio wengi katika bunge hilo la kitaifa Kimani Ichung'wah. Wakiwahutubia wanahabari, kamati hiyo imesema kuwa mazungumzo hayo yataanza rasmi punde tu bunge la Seneti litakapopitisha hoja ya maswala yatakayozungumziwa. The two technical teams presenting both sides in the dialogue have continued to engage very, very constructively.
and especially on the twin issues of the framework agreement and the framing of issues. We are all here from both coalitions engaging in good faith. We want to confirm to the country that Kenyans of all walks of life have their views and their opinions, which we appreciate, and we recognize their rights to the freedom of expression. But whatever other Kenyans say out there will not in any way determine the discourse of the engagements in this room. And we will work ignoring all the other noise that will come from other quarters out there. Tukiachana na taarifa hiyo, mtazamaji, Naibu Rais Rigathi Gachagua ametoa wito kwa sekta ya bodaboda kutoruhusu magenge ya wahalifu wanaojificha kuwa waendeshaji bodaboda kujipenyeza katika sekta hiyo na kusababisha maafa kwa Wakenya. Gachagua alizungumza hayo Jumatatu alipozindua mpango wa mafunzo ya waendeshaji bodaboda inayojulikana kama Boda Yangu Ofisi Yangu kwa wakufunzi wa ushirikiano na serikali ya kaunti ya Nyandarua na Chuo Kikuu cha Methodist cha Kenya. Mpango huo wa muda wa miezi 3 unalenga kuwafunza waendeshaji bodaboda kuendesha bodaboda hizo kwa umakini na uangalifu, kuweka akiba na uwekezaji miongoni mwa mengine mengi. The police that bodaboda riders are not criminals, they are businessmen. Hata kama biashara yao ni kidogo, ni wafanyabiashara. Waheshimike na wasihangaishwe, wasisumbuliwe. Lakini pia tufuate sheria. Let us follow the traffic laws. Number 2, let us not allow bodaboda riders to be infiltrated by criminal gangs. Lazima mjuane, you know who is who, and you don't allow criminal elements within your industry, within your enterprise. Be your own policemen among yourselves. Wakora wakijificha kwenu, wanakuja kuibia watu, wanakuja kuvuja manyumba ya watu, wanachukua vibete za akina mama. Saa ile wanatafutwa, wengine ambaye hawahusiki watalaumiwa. Na maafisa wa polisi katika kituo cha polisi cha Hayega eneo bunge la Shinyalu wanawazuilia vijana 3 wanaoaminika kutoka kwa kundi moja la kigaidi linalojulikana kama Jeshi Ujinga linalodaiwa kuhangaisha wanakijiji katika eneo hilo. Mwanahabari wetu Emmanuel Maru ametuandalia habari hiyo kwa kina. Maafisa wa polisi katika kituo cha Hayega eneo bunge la Shinyalu wanawazuilia vijana 3 wanaoaminika kutoka kwa kundi moja la kigaidi lijulikanalo kama Jeshi Jinga linalodaiwa kuwahangaisha wanakijiji eneo hilo. Kisa cha hivi majuzi ambapo walivamia boma la mkazi mmoja kijiji cha Likovero na kuwakatakata watu 2 kabla ya kuvamiwa na wananchi hadi kuua mmoja wao. Kulingana na waadhiriwa, vijana hao walikuwa kwa pikipiki huku wamejihami na silaha butu ikiwemo rungu na panga. Walifika kulipiza kisasi baada ya kushtakiwa na kuhusika kwa wizi wa mbuzi 4 ambapo 2 zilipatikana huku 2 zikidaiwa kuchinjwa na kundi hilo. Sasa nasikia mmoja ameuliwa huko. So tumeshangaa. So sisi tunalilia serikali ituchunge. Hawa vijana wenye mmoja mwenye amewawa si watu wa kutoka hapa. Ni Jeshi Jinga, tunasikia ni Jeshi Jinga na hatujui wanatoka wapi. Wenye walikuja hapa wamesema walikuwa wanataka ku revenge because mbuzi zilipotea hapa 4. 2 zilishikwa jana, alafu hao watu wamenaswa, wako mbele. Wako mikononi ya serikali. So saa hii hao walikuwa wamekuja kufamia mwenye mbuzi huyo. Kwa sababu ameripoti. Ameshika watu yake. Kando na kumuua mmoja wao, wakazi waliteketeza pikipiki waliokuwa nayo wakidaiwa kuwa waraibu wa mihadarati. OSPD wa Shinyalu Daniel Mkumbu kupitia kwa njia ya simu amesema kisa hicho kinaendelea kuchunguzwa ili kubaini, japo alisema mbuzi waliokuwa wameibiwa ni 2 bali si 4 jinsi inavyosemekana na familia hiyo. Ndio wezi ni kurupia watu wengi. Ya wengine wameshikwa 2 wako hospitali lakini wako kwa mikono ya serikali. Alafu kuna mwingine alitoroka mmoja na hao wengine tena wameua mmoja sasa. Walisema ni watu kikundi cha watu 12.
kulingana vile nilikuwa nasikia ripoti asubuhi hapa. Wanajiita jeshi chinga kutoka hii area ya Likhovero, lakini hawatoki tu hapa. Wanatoka sehemu tofauti mbali. Hata wenye walikuwa hapa si wajui, sijaiona. Mwili wa mwenda zake umepelekwa kwenye hifadhi ya maiti ya hospitali ya rufaa mjini Kakamega, kaunti ya Kakamega. Toka kanisa nikakuta vijana wawili wameingia kwa boma yangu, walikuwa wanataka waue mzee, lakini hawakumpata. Walipata kijana mmoja alikuwa anatoka kufunga ng'ombe, alafu wamemkata. Na bibi mwenzangu wamempiga mkono, wamemkata tena. Alikuwa anatoka kanisa, yeye aliingia mapema na mimi nilikuwa niko mbali kidogo. Nikiripotia runinga EBN, jina langu ni Emmanuel Marwa. Tukiachana na taarifa hiyo na tukisonga mbele, tukiangalizia habari inayofungamana na elimu. Katibu mkuu wa baraza la mawaziri humu nchini Musalia Mudavadi ameyataka mataifa ya Afrika kuyapa kipaumbele mageuzi ya elimu, akisema hiyo ndiyo njia pekee ambayo Afrika itasalia kuwa na ushindani mkubwa duniani. Akiongoza kongamano la 39 la chama cha tathmini ya kielimu barani Afrika linaloendelea jijini Nairobi hii leo, Mudavadi amesisitiza kuwa kuna hitaji la dharura la kutoa fursa sawa kwa wanafunzi wote katika bara zima la Afrika katika hatua ya kuwapatia wahitimu wenye uwezo na tija ya kipekee. Our desire is that learners are agile and ready to embrace the needs of the 21st century workplace. We therefore hope to benefit from conference discussions on leveraging ICT in assessment. While discussing the sub-theme, managing the social educational effects of higher education stakes assessment to ensure equity and fairness. Na katika taarifa nyingine inayofungamana na masuala ya elimu ni kuwa wakfu wa benki ya Equity umeadhimisha hatua muhimu katika kukuza elimu ya kimsingi na ile ya juu hapa nchini. Afisa mkuu wa masuala ya dhima katika wakfu huo Samuel Gitwekere amesema mradi ya ufadhili wa elimu ya benki hiyo ikiwemo Wings to Fly na elimu scholarship imefikia 82% katika kuwasaidia wanafunzi kutoka jamii zisizojiweza. Akizungumza katika kaunti ya Kisii wakati wa makala ya 13 ya utoaji ushauri kwa wanafunzi waliofadhiliwa, Gitwekere amesema kuwa mwaka huu wameweza kufadhili wanafunzi 8,500 kama masomo yao ili maisha yao ya baadaye yakuje kubadilika. The Equity Wings to Fly program and the Elimu programs have fully sponsored over 55,000 scholars to go through the secondary school programs across the country. So it's a very successful program with an 82% transition rate from secondary school to university. Na mfanyabiashara Nancy Kigunzu ameelekea mahakamani ili kuzuia kukamatwa kwake, akidai kuwa yeye ni Mkenya anayetii sheria na kuwa anajipatia mapato yake kwa njia halali. Kigunzu amesema kwenye karatasi za mahakama kwamba anafukuzwa katika biashara yake halali kwa tuhuma za uongo na kwamba polisi wanamwekelea mashtaka ambayo si yake. Karibu wiki moja iliyopita, idara ya upelelezi iliweza kukamata dawa za kulevya na takriban shilingi milioni 13.4 pesa taslimu zinazoaminika kuwa zilitokana na dawa za kulevya. Wakati wa msako huo, polisi walimkamata mwanamke Teresia Wanjiro ambaye baadaye aliibuka kuwa mtu mbaya na kuweka polisi papo hapo. Mwanahabari wetu Geoffrey Wanyoike ameangazia kisa hicho na ametuandalia taarifa ifuatayo. Mfanyabiashara mmoja anayefahamika kwa jina la Mathe Wangara amedai kuwa analengwa isivyo katika kashfa ya kujihusisha na dawa za kulevya. Nancy Kigunzu anadai kuwa vyombo vya uchunguzi vinafanya msako mkali ili kumkamata na kumfungulia mashtaka ya uzushi.
Katika nyaraka za kisheria zilizowasilishwa katika mahakama ya Milimani, Kigunzu anashikilia kuwa yeye ni raia anayetii sheria na anatatanishwa ni kwa nini polisi wanamfuatilia. Kigunzu anasema kwamba hajawahi kufanya uhalifu wowote nchini Kenya wala hajawahi kushiriki katika shughuli zote za uhalifu nchini Kenya kibinafsi au kwa pamoja na wengine. Kwa hivyo hakuelewa ni kwa nini polisi wanatafuta kumkamata. Kigunzu akiwakilishwa na wakili Shanice Maingi ameiomba mahakama itoe amri ya kumzuia kukamatwa na kufunguliwa mashtaka bila uchunguzi wa kina na kupewa fursa ya kusikilizwa. Zaidi ya hayo, ameomba amri ya dhamana ya kutarajia. Kigunzu pia ameishutumu kurugenzi upelelezi wa makosa ya jinai na Inspector General kwa kuwaweka kizuizini watoto wake wawili wa kiume wenye umri wa miaka 16 na 17 kinyume cha sheria kwa siku 5 bila uhalali wowote. Anaamini kuwa lengo la kuzuiliwa kwa wanawe ni kumtisha na hatimaye kumkamata bila kufuatia taratibu. Kwa mujibu wa nyaraka za mahakama, Kigunzu alifahamu kukamatwa kwa watu hao huko Ngara kupitia vyombo vya habari. Mnamo tarehe 17 Agosti, msako wa dawa za kulevya ulifanyika katika vitongoji duni vya Kariwa huko Ngara na kusababisha ugunduzi wa noti zilizofichwa za jumla ya shilingi milioni 12.9, magunia 26 ya bangi na katoni 4 zenye vifaa vya dhamana. Zaidi ya hayo, vipande 173 vya dawa zinazoshukiwa kuwa mchanganyiko wa bangi na katoni 42 kila moja ikiwa na vipande 200 vya sigara vilitwaliwa. Watuhumiwa 4 walikamatwa akiwemo Eugene Jumba mwenye umri wa miaka 16 na Hilary Jumba mwenye umri wa miaka 17 ambao ni watoto wa Kigunzu. Sheila Withers na Teresia Wanjiru pia walikamatwa. Baadaye iligundulika kuwa Teresia Wanjiru, ambaye awali aliaminika kuwa maarufu kama Mathe Wangara, hakuwa mtu wa kupendezwa na kusababisha msako mrefu wa kumtafuta Kigunzu. Teresia Wanjiru anashukiwa kuwa mlanguzi mkubwa wa dawa za kulevya jijini Nairobi. Nikiripotia EBN, jina langu ni Geoffrey Wanyoike. Na mtazamaji, Teresia Wanjiru amekuwa mwathiriwa wa kisa hicho. Naam, walisema kuwa mtego wa panya wanasa waliomo na wasiokuwemo. Tunatumai kuwa Teresia Wanjiru atapata haki na kuachiliwa. Na tukisonga mbele, muungano wa madaktari wa dawa na madaktari wa meno nchini Kenya KMPDU sasa wanataka huduma ya afya kwa wote ambayo ilikuwa sehemu ya manifesto ya Kenya Kwanza kujumuishwa katika mazungumzo ya uwiano. Muungano huo unaitaka Wizara ya Afya kushughulikia uhaba wa wafanyikazi wa afya jinsi ilivyodaiwa katika manifesto ya Kenya Kwanza ili kuboresha utoaji huduma za afya nchini. Muungano huo unasema utafanya mchakato mnamo Septemba tarehe 12 kuomba Wizara ya Afya kuchukua wafanyikazi zaidi wa afya ili kupigana na uhaba wa wahudumu wa afya katika hospitali zote za umma humu nchini. The state of healthcare in the country has deteriorated than ever before. Because before devolution, the population we had at that point and the Kenyan population now has changed. But the number of healthcare workers, as you all know, has deteriorated. That we promised, and the CS signed actually, because that was a conference in Brazil that was about HRH, that we were supposed to employ 12,000 healthcare workers each year. That is not the unions asking. It is what the government had committed to WHO to do, so that by 2017 we would think about implementation of universal health coverage. By now, we have not even employed the 12,000 that we were supposed to be doing annually. Tunasimama kila wakati the same problem ndio tunaongelea. Basi mwito wetu kwa serikali ni kwamba wafungue macho na waweze kuhuzisha matatizo yale ambayo yaliyopo yanayohusikana na afya yaweze kuwekwa katika yale maongezi ambayo yanaendelea.
Na tukisonga mbele katika taarifa nyingine ni kuwa kundi la wanaharakati wa haki za kibinadamu Linda Ugatuzi limewasilisha kesi katika mahakama ya Milimani kupinga agizo la Rais William Ruto la kuhakikisha kuwa huduma zote za serikali zikiwemo zile za kaunti na raia kulipa ada kupitia akaunti moja. Kundi hilo linasema mpango huo utaibua mianya ya ufisadi na zaidi ya hayo wanasema hatua hiyo itasababisha hasara za kazi katika taasisi za utumishi wa umma. Mahakama imetaja kesi hiyo kuwa ya kipaumbele na inahitaji kushughulikiwa mara moja. Basi hivyo kesi hiyo itatajwa tena tarehe 4 Septemba mwaka huu. Squash President William Ruto's unilateral and arbitrary direction on the closure of all government digital payments so as to allow onboarding of all government services, national and county, into one digital payment platform, e-Citizen, effective from 30th September this year, 2023. This is contrary to the public finance management for the following reasons. 1, there is not in force any framework for managing the proposed single digital payment platform. 2, there has not been any public participation in formulating the single digital payment platform. Number 4, the centralization of all national and county government payment into a single one is contrary to the spirit of devolution, as it does not promote the distinctiveness of national and county level governments. Been good political terms with the president. Now we've collected all the funds and placed it at the mercy of the president. Do you want to tell me just as Kenya has excluded Nyanza region in the road upgrading system, the same way we are going to miss out on development? We have to go and sing hallelujah sana to the president for us to have money. Na muungano wa makanisa ya kimethodisti humu nchini umeunga mkono hatua ya serikali ya kudhibiti baadhi ya makanisa yanayoendeleza itikadi potovu za kidini. Askofu mkuu wa makanisa hayo ya Afrika Mashariki Daniel Wandabula amesema kuna haja ya viongozi wa makanisa kudhibitiwa ili kuhakikisha hawatumii wito wao kuwapotosha Wakenya. Wandabula alizungumza katika kaunti ya Mombasa wakati wa mkutano uliojumuisha wawakilishi kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika Mashariki. Wiki jana usajili wa mashirika na muungano Registrar of Society ulifutilia mbali usajili wa kibali kwa makanisa 5 humu nchini yanayodaiwa kuendeleza itikadi potovu. An opportunity to have checks and balances, and it will enable the people and the government to safeguard against false doctrines like what happened where we lost very many people who died by fasting and not eating for many days. So it's a good thing. After answering the call, you go for theological training, and after getting theological training, still you go through the system of the church where we have the board of ordained ministry, which interviews you to find out whether really God is calling you, whether you are ready or whether you are calling yourselves. So that's a good thing. It's good to have those structures and the checks and balances in place. Na gavana wa Garissa Nadhif Juma ametofautiana na mkuu wa mkoa wa Kaskazini Mashariki John Otieno kuhusu ukosefu wa usalama ambao umeshuhudiwa katika kaunti ya Garissa wiki iliyopita. Jama alikuwa akizungumzia taarifa ya awali ambayo kamanda wa mkoa alisema wakati wa mkutano na waandishi wa habari, akisisitiza kuwa mapigano ya koo kati ya jamii mbili, takriban watu 12 waliweza kupoteza maisha katika mapigano kati ya koo hizo ambazo zilisababisha jamii mbili kulipiza kisasi kufuatia vifo vya jamaa zao. We must condemn this kind of acts. There is no reason why people should kill, not even kill, but butcher one another. I don't know for whatever reason. I have been having a serious discussions here with the people, the security members here. On what? How did these things happen? How do we have 4 or 6 young men
ati wateremsho kutoka kwa gari, waambie where is your ID card, where's Mama Pandi, where's Mama Pandi, and then they are killed with their brains falling on the ground. School children. Why? I told him, is there an invasion? He understood they are supposed to answer the question, and they have to answer it. If I was to ask any of those guys, what is it that you have requested from me, which I did not provide? If they want, and we have nothing to hide. We need heroes among ourselves who can stand up and say this is enough, and we will not entertain in Garissa town and Garissa County in general. We have a serious threat from across. Now if we have another one within us again, it will be. Na katika habari za michezo, mtazamaji, timu 72 kutoka kaunti za Kiambu, Kajiado, Nairobi na Murang'a zitanufaika na mafunzo ya serikali ya kaunti ya Kiambu ya makocha ambao watafanya kazi na timu za talanta asili katika maeneo yao. Zaidi ya wachezaji 800 walio na umri wa chini ya miaka 19 walikuwa katika kaunti ya Kiambu kushiriki mechi za kandanda wakati wa mafunzo ya makocha hao. Wakati wa mchuano hiyo, makocha walilalamikia ukosefu wa upatikanaji wa viwanja sahihi vya kuchezea kwa wachezaji chipukizi. Pia walipendekeza wachezaji wakubwa kutoka kwenye michuano hiyo kujumuishwa kwenye timu za taifa. Wana pali ya kucheza. Alafu pia kuna ile mambo ya emphasize on academics. Pia tunafaa kupea watoto nafasi ya kuja kucheza na kuweza kukutana na watoto wengine, kupigana chobo, kupigana kanzu. Hiyo ndio pia wanapenda on top of the academics that they are doing. Na timu ya taifa ya mpira wa nyavu ya wanawake ya Malkia Strikers itamenyana na Nigeria katika robo finali ya mashindano ya mpira wa nyavu ya Afrika ya CAF B yanayoendelea mjini Yaounde, Cameroon. Ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya Lesotho walioshiriki kwa mara ya kwanza Jumapili uliashiria mwisho wa mzunguko wa kwanza, na wachezaji wanatumai Kenya itaingia fainali na kutoa taji hilo la 10 la Afrika linaloongeza rekodi. Kenya imeshindwa na Cameroon katika fainali za mwaka 2020 na mwaka 2021 na kombe la mwisho la Global waliloshinda lilikuwa mwaka 2015. Na mtazamaji, shukran sana kwa kuungana nasi katika majira ya EBN saa moja. Niruhusu tu nikomee hapo kwa sasa, lakini usiende mbali. Cynthia Nanjala taungana nawe hapo mwendo wa saa 3 katika habari zetu kwa lugha ya Kimombo. Mimi ni Belinda na kutakia utazamaji mwema na usiku mwanana.